hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? Ok, perlomeno hanno girato la telecamera. Che ne pensi? Almeno ci fa vedere il costume. Ma così così. Forse un po' presto. Allora siamo qui, cioè non li posso offendere. Grazie, apprezzo l'impegno. Perché c'è un demone nella forza? Tell me about this demon. Why is it there? Well, you would probably know more about that than me. I'm still working on a way to keep track of everything that goes bump in the night around here. Whatever they've got trapped down there, it's hotter than hell by a few thousand Kelvin, very pissed off, and really good at weaving synthetic microblends. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. Hai visto qualcosa di strano nei dintorni dell'abbazia? Qual è la tua storia? Cosa di speciale? Boh, andiamo in ordine. This new version is a technological marvel. Impact-resistant carbon composites, some patent-pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. Quindi abbiamo più punti vita? No, questo no. So it is a marvel then? Lightweight, nearly indestructible, and modular enough for future upgrades. Frankly, I wouldn't have used your old suit to wax the Mandarin's car. Macchina Mandarino, vabbè, un nemico, penso, se non sbaglio, della Marvel. Is all this magic a threat to your new technology? It might surprise some people to hear this, but I do like some things with rules. Isotope decay, magnetic fields, and gamma oscillation make a lot more sense to me than Eye of Newt, bat wings, and a sprinkle of sunshine. At least they did before everything changed. But you and the doctor seem to work well together. Well, no need to put a label on things. The guy is good at making sense of this madness every now and then. He's not talking to his cape. Ok, colpo secco praticamente. Cioè, nel senso, non potevamo fare altre domande. Seen anything strange around here? What, other than my roommate? Boom! Roasted! But on a more serious note, this place is legitimately haunted. Mirrors look back at you. My room rearranges itself. And worst of all... Fantasmi? Magic. Cats. Un poltergeist? Gatto nero? Was it suspiciously elusive, even for a cat? Actually, yes. Thought I was going crazy there for a second, but clearly I'm still firing on all cylinders. It just poofed in next to me out in the yard. Small, black, furry. Cute little thing. Probably some kind of shape-shifting monster knowing this place. È chiaro che è chiaro per chi. Sei a posto con la testa. What sort of things are you doing in here? Oh, that's right. You were out a while. Basically, we've got a gigantic demon inside the magic box here that provides near limitless power for whatever we might need. Sounds insane, but sometimes it's easier to just go with it. Okay. So, why not magically create a way through that symbiote shield? Have you ever known it to work that way? We can't just wish upon a star here. We need to know what we're making first and put together the right components. Otherwise, I'd have already whipped up Strange a new personality. You must have an interesting origin story of your own. Well, just your typical American boy.
Pops was a founding member of the military-industrial complex. Mom, a famous socialite. Tragedy struck when I lost them both in a car crash, which turned out to be a hit from a rival corporation. I spent my early teens at MIT, trying to clear my head, and was all set to follow in Dad's footsteps as a war profiteer. Bravo. Then one day, fortune shined on me, in the form of some errant shrapnel that lodged itself just above my heart. So I did what anybody in that situation would do. I built a super suit and started fighting crime. Giusto. Chi non l'avrebbe fatto? Sei un po' pieno di te, mi sa che lo offendiamo. You seem well adjusted enough, considering. Exactly, which means there's hope for you yet. I find these apocalypse scenarios will save you tons of therapy. Sembra che abbia cioè che il doppiatore abbia fretta di finire la frase, no? Sembra che corra. Vabbè. Thanks for catching me up on things. Anytime. Oh, and speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. Quella lì che c'è lì davanti. Meet me at the anvil over there, and I'll walk you through it. I promise it'll be worth your time. Interagisci qua. No, a parlare prima con lui. Hunter, your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? I know it's easy to look upon me and simply see the universe's utmost authority on Questo non è all pieno things di sé. mystical and macabre, Hunter. However, in addition to being Earth's sorcerer supreme, I am also your doctor. You mean a physician of the medical arts? You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange, now do they? Except for Tony. Your awakening ritual was admittedly a touch more chaotic than I had originally intended, and well, after your violent encounter with Venom, my oath to Hippocrates compels me to check in with you. Simply put, how do you feel? Io risponderei questo. Abbiamo già preso un -1 però con lui. Physically, I am fine. However, I do feel some Grogginess, a tinge of nausea, sense of memory loss upon time of passing, watery or itchy eyes, common side effects when one is pulled back into the light. Believe me, I know. If any other symptoms arise, you can always tell me. Particularly if you develop a craving for brains. I have a cream for that. Fumata. In any event, I, for one, do not know if I will ever feel 100% again after the events of yesterday. I still can't believe what transpired. The sanctum, all that knowledge, Wanda, lost. Swallowed whole by the black mouth of that foul venom creature. With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I miscalculated. Cosa intende Wanda inghiottita? Parlava, il soggetto era la conoscenza o Wanda? Che era l'ultimo che ha menzionato. Inghiottito da Venom. Tra l'altro, però appunto non sappiamo, cioè non so se dobbiamo ritentare. Non è abbassato la guardia, matematica non è mai stato il mio forte. Non incolpare te stesso. Abbassato la guardia, boh. Avrei dovuto leggerla, non è che ha abbassato la guardia. È questo. I would rather stand down a horde of rampaging Lilin than face one of Agatha's mathematics puzzles. Sacred or not, geometry be damned. I'd be lying if I said it wasn't my least favorite requirement in pre-med. Oh, okay. Still, if only I had studied harder, I would have reached some deeper understanding that could have altered this outcome. We will alter this outcome, Doctor. Sono stati solidari con lui. Certainly agree, Hunter. It's not just the Sanctum Sanctorum that was lost yesterday. It was my protege, Wanda. She was, Quanto pare è andata perduta. my charge, my responsibility, and I failed her.
but I am perlomeno lui è convinto così, poi. not to let that happen with you, Hunter, which is why I am here to answer any questions you may have. Perhaps my wisdom may benefit you more than it has me thus far. Potevamo farci scegliere il nostro nome, no? Uè capo, supereroe. Forse queste possono essere domandate tutte. That creature on the roof. You have run into it before. Unfortunately, yes. In the simplest of terms, Venom is an alien species living in symbiosis with a human known as Eddie Brock. He's something of a fixture in New York these days, but typically his hijinks are confined to harassing Spider-Man. My mother has a gift for bringing out the worst in people. Yes, and in this case, I happen to be the direct victim of her ambition. I fear the sanctum may never be the same. Però That creature on the roof. You have run into it before. vediamo un attimo se... How does Eddie feel about this arrangement? He seems to relish the experience. And under Ti Lilith's posso spell, they've ridomandare in clearly questa become maniera, more cohesive quindi. than ever before. Però That l'ultima... creature. It sounds like Spider-Man is Venom's nemesis. Maybe he has some insight. Of course. I have no doubt Spider-Man will prove to be an invaluable asset in the ongoing fight against both Venom and Lilith. Allora, qui hanno fatto una stupidata, perché allora, se io posso alla fine domandargli tutti, allora avresti tutto il classico, no? Andiamo in una specie di sottomenu di dialoghi, gli posso domandare tutte, oppure c'è in fondo cambiamo argomento, il classico cambiamo argomento, no? Oppure ho altre domande da farti. Perché sennò, visto così, sembra che tu hai chiuso il discorso con una sola domanda. Ed erano interessanti anche le altre. Tell me about your sanctum's wards of protection. I have never heard of a protection spell that powerful. In your time, I'm sure you've encountered a variety of minor wards and protective spells. The Sanctum Sanctorum was shielded by one such incantation, but greatly amplified by the convergence of ley lines. Non so, a volte, cioè voglio dire, dopo cosa sono? 40 anni che fanno i giochi, non so. Ti domandi se ti assumono ancora oggi dei designer che abbiano giocato 2 giochi, che siano, come dire, non esperti, no? Perché è veramente una cosa banalissima. Comunque, New York ha detto che le barriere non erano mai state infrante. Ricordami cosa sono le linee temporanee. Linee temporanee. Potresti ripristinare le barriere. Cioè, queste sono tutte domande da fare. And no one has ever broken the spell? Ever? There's always a first for everything, but I had honestly never imagined a scenario in which the wards could be broken. Perhaps it was arrogance on my part, but Lilith is among the more cunning enemies we've ever faced. Bisogna fare tutte queste stronzate. Ley lines? Often dismissed as pseudoscience in the modern day, ley lines actually represent the convergence of magical energies formed within the Earth itself. Ancient civilizations built their temples along these lines, tapping into the power flowing through them. Come le cattedrali gotiche. Two such lines converge at the sanctum's location. Needless to say, the wards benefit greatly. Anche le cattedrali gotiche dicevano che hanno costruito su queste linee di energia. Will the wards ever provide the same protection that they had? It may be possible to undo the damage, but now that a weakness has been exposed, I'll have to rethink my approach entirely. Tony did offer a military-grade laser protection grid, should I be so inclined to go that route. How did Wanda come into your care? Wanda's story is quite tragic and perhaps not mine to tell.
There was an accident on the Abbey grounds not long ago involving Agatha. That must have been some accident. Agatha had been teaching Wanda, hoping she would learn to control her immense but very raw power. As their training progressed, Wanda was encouraged to push herself further. Eventually, she pushed too far. How did one... And you have been keeping an eye on her? You make it sound like I've been guarding her. My role here is merely one of friendship for as long as she needs it. One thing is certain. She refuses to step foot on the Abbey grounds for any reason. Alla fine sono addirittura proprio in sequenza già di loro, no? A seconda della risposta. That kind of power sounds like it could be dangerous. We don't truly know the extent of Wanda's power, and in that respect, you two are very similar. Were she here now, I think you would have found her to be a kindred spirit. How did... I feel like everyone is avoiding mention of Agatha. I can't say I'm surprised, but I'm afraid it's really not my place. You should speak to Sarah about her when you're ready. Ok. Let us talk later. Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. Ah, siamo una leggenda. Anche con lui alla fine, però... Vediamo un attimo se... Just can't get enough of old Tony, huh? Don't worry, I'm used to it. What's on your mind, boss? Allora, questo... Niente questo. Niente questo. Cioè, è meglio così, no? Hai paura, immagino che potrebbe andare peggio. Lui non è apparso nessun più uno. The great Iron Man is not scared, is he? Let's just say I'll be more comfortable once I've studied the problem. I feel like I'm living in one of those paranormal investigation Forse c'è reality shows. una in particolare che fa scattare. Tra l'altro anche lì a volte queste cose sociali funzionano semplicemente che ci parli insieme, no? Se li ignori allora non sale mai l'amicizia, diciamo. Ma già parlarci insieme in teoria con uno, meno che non c'è un'antipatia di fondo, ma con uno dovresti fare comunque creare un sentimento. Ok, vabbè, lasciamo perdere cos'è. I am sure there are worse places. Oh, true. I could be rooming next to Carol. Her snoring is loud enough to wake the dead. Really tired people. I morti, probabilmente. Don't get me wrong. I'm happy we have a place free from Lilith's influence while it lasts. Vabbè. No, ecco, per esempio è differente, perché con lui Happy to help. non sono domande, non sono state proprio domande, mentre con Strange lo erano. Vabbè, vediamo questo allora. Analisi, ok, quelle famose ricerche. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at ye old demon hunting school, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They're using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it? No, nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? How's it going, boss? Si chiama boss. Tony Stark può usare le spirali recuperate in combattimento per creare abilità per gli eroi. Può selezionare solo una delle abilità offerte. Scegli attentamente.
If this thing behind me turns into a giant gateway to ancient Egypt, I'm quitting. Analisi. This should be quick. How does this look? Scegli. Ok, tutte. E sono altre carte che già abbiamo. Ah, ok, devo scegliere solo una. Ne hai due, ne hai due. Ok, ci indica quanti ne abbiamo. Oh. Magari a questi livelli la cura concatenamento mi piace. Concatenazione, perdono. Questo che ritorna nella mano se uccidi i servitori. Proviamo a fare questo intanto. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. Ah sì? Ho ottenuto una copia di un'abilità già equipaggiata. Nel cortile. Le abilità doppie possono essere combinate in versioni più potenti. Nel cortile. Alla completa nel cortile. Ok, qua. Curious. Una scrivania piena zeppa di libri, alcuni sono addirittura più vecchi di te. E tu non sei tanto giovane. Un knight nasconde la sua vera identità dietro il suo mantello e la sua ombra. Questa carta rappresenta l'inganno, ma anche la creatività e l'inconscio. 30 tarocchi. Uno di 22, un altro collezionabile. Non è che si sposta la libreria. C'è qualcos'altro qua. Intriguing. Una cassa in legno con rifiniture in ottone contenente fiale in vetro. Questo invece non lo guarda. Questo non lo guarda. Well met, Hunter. Una delle varie armature di Iron Man tirata a luce da Tony, anche se è spenta, è come se i suoi occhi ti seguissero. Sì. Una cosa più banale. Siamo sicuri che... Ah, ok, aspetta. That is something. Sfera di Agamotto, di Bergamotto, cos'è? Appartenente a Strange, uno dei pochi manufatti recuperati dal Santa Santorum. Sembra come recuperati... Detta così sembra che siamo riusciti a entrare nel Santa Santorum e abbiamo recuperato almeno questo. Sembra emanare una potente energia dall'interno che la fa ruotare senza sosta. Sì, un palantir questo qua, un po' sferico però. Però anche questo, ok. Una delle cappe di Strange, sospesa in una teca di vetro decorata, fluttua ondeggiando flebilmente nonostante l'assenza di aria. Beh, è magica, qui non c'è niente. Ok, qui niente qua. Nova vola nel cielo notturno, circondato da stelle che rappresentano il sostegno alla sua squadra. Questa carta simboleggia serenità e speranza per il futuro. La stella. Bisogna andarci attaccato per prendere. Senza talento. Qui c'è qualcosa. C'è proprio vaso. Ah, un regalo. Qua c'è questo suono. C'è la parete finta. Senza eroe. Qua non si apre. Boss. Comunque, una congrega di streghe d'oltremare ci ha chiesto aiuto. Temo di non poter fare molto altro. Io e Lilith siamo al limite. Ho mandato un sigillo lunare nel loro villaggio, Salem, mediante i cavalieri di Wundagore. Senza dubbio aiuterà a risolvere i problemi che stanno affrontando.
Diario del custode, io e Lilith siamo al limite. In che senso? Siamo al limite da litigare. Boh, cosa intende per limite qua? Niente. Però anche questa cosa qua che... E qua c'è questi rumori. Possiamo aprirla ancora? No. Ah, ho trovato la corsa, adesso vediamo. Facciamo le distanze. Caserma. C'è la cappella qua. Ah, I see. Vabbè, queste frasine qua. 5 simboli messi in fila, probabilmente il loro ordine è importante. Quindi presente occhio. La forza. Ondate di energia elettrica esplodono attorno a Thor mentre impugna Mjolnir. Questa carta rappresenta il coraggio e l'atto di assumere il controllo del proprio destino. Ma serve a qualcosa sta roba? A parte... catalizzatore del fuoco. Nelle bracci turbinano in un cristallo opaco, quasi troppo caldo da toccare. La superficie risplende come fuoco liquido. Glifi di fumo si sollevano e svaniscono da un nucleo di ossidiana. 5 conoscenza arcana. Ovviamente perché è un oggetto arcano, quindi nell'avere... Questo è quello di Strange. Allora, vediamo un attimo. ITA, perché è qui a parte, essenza, reagenti, collezione. Regali, oggetti missione. Qua fa questa cacata qua. Ma che cosa vuol dire? Cioè, arrivo qua, io adesso non posso uscire da ste menu, devo premere... Non so. Allora. Che Blade è evidenziato. Perché abbiamo una modifica mazzo, perché abbiamo... Quegli eroi devono avere 8 abilità equipaggiate nei propri mazzi. Per equipaggiare solo 8. Per equipaggiare una nuova abilità dovrai prima rimuovere l'abilità che desideri sostituire. Abbiamo colpo rapido. Toglierei questo e mettere un altro colpo. Vabbè, ma c'è il limite di 2 carte uguali. Ancora un po' più... Perché alla fine... i danni sono... Uno è rapidità, quando ce n'hai uno di rapidità... Torna nel mazzo, non è che... Però... Vabbè, comunque, allora andiamo... Andiamo lì. Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. Caretaker put me in charge of your training. Too bad she didn't listen to me yesterday. Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Any questions? Sì, su di te. I did, but they are about you. Right when it's time to train? From all Sarah told us about you, she never described you as lazy. I learn faster if I understand the person who trains me. I can respect that. Più 2. Go ahead. Ok. Can I ask about you? I guess. Is your name really Blade? Is your name really the Hunter? Oh. Yes. Oh, really? Your mom, before she became the mother of demons, looked into your cradle and decided to name her firstborn child the Hunter. That is how I understand it.
It takes all kinds. So, is your name really Blade? No, What is it? it's private. Is it embarrassing? No, the Hunter, but I only share it with friends. You do not consider me a L'abbiamo friend? letto nei profili, però. Not yet. Don't take it personally. Oh. Tra l'altro abbiamo ancora, mi sembra, dei post da leggere. How did you become a Dampier? You say that like I had a choice. I was born this way. How is that possible? A vampire bit my mother. Problem was, I was Passava di still lì in the il womb. vampiro. I'm lucky I was even born. Don't know if that's how it always is, but that's the way it went down for me. How long have you been around? I don't exactly know. I think of myself as 25. mid-20s maybe. I lost a lot of time. 35 forse. Much of the last century was a blur. I have occasional memories, almost like coming up for air before being yanked back down into the depths. What happened? I killed a lot of vampires. I hadn't lost my mind exactly, but I got into a rhythm and never stopped. Never had a reason to stop. Not until I met Caretaker. And then? She gave me a reason to stop. What brought you to the Abbey? Caretaker. About 10 years ago, she brought me back to the real world. Gave me a place to stay until I came back to myself. Did she ever say why? She said she thought I'd be able to kill more vampires if I was acting on more than just instinct. But I know it was more than that. She gave me safe haven here at the Abbey. Something I'd never known. Must have read half the books in the library by the time I headed out. So when she reached out and asked me to be part of this weird little club, of course I showed up. Tell me about the Midnight Suns. All right. Why did you join? Vampire hunting is a solitary affair. Guess I never found the right team. Is that all? No, but that's all I'll share for now. You really want to know? Put in the work. If I trust you, I'll have more to say. Chissà, sarà vero? Ok, adesso resta. Ok, adesso rimane le domande. What can you tell me about the others? Nothing. Ask them yourself. I'm not asking you to Ottimo. break anyone's confidence. Fine. Which one? Tell me about Nico. She's the youngest, but she acts like she's in charge. Why let her act like that? She's usually right, and she keeps us on track. I didn't think we'd get along, but we wouldn't be the Midnight Suns without her. What makes you say that? She has a lot of heart, and that's why we let her. Anyone else? Ok, bene, almeno qua funziona, giusto? What about Comunque, He's exactly what he seems. Well, sort of. He's open with people, easygoing. Sometimes that comes across as dopey, but don't get the wrong impression. He's quick to make friends, and once he does, he's your friend for life. So don't let him down, or I'll hold it against you. Anybody else? allora, sto dicendo, io adesso leggo un po' le cose. So che magari a qualche spettatore questa cosa non gli interessa, eccetera, quindi boh, non so che dirvi, saltate. Io cerco di fare le cose sempre in una maniera piuttosto completa, e poi boh, a me comunque incuriosisce, cioè ci sta dando comunque un po' il background, no, della storia, anche perché non sappiamo chi siano tutti questi qua. Però no, saltate al prossimo episodio, nel senso non è che vi obbligo a star qua ovviamente, però nemmeno vorrei sentirmi dire ma sei lento oppure non vai, cioè ve lo sto spiegando, io di solito per completezza faccio queste cose. No. Per esempio in certi RPG non sto lì a leggere tutti i libri,
che troviamo per strada, perché sennò... Perché non lo farei nemmeno io, tra l'altro, nemmeno nel mio... se dovessi giocare da solo, no? Però... so che anche quello sarebbe da fare, leggere tutti i log, tutti... nel giornale, no? Tutte le cose, però... cerco di fare un po'... tenere un po' un equilibrio. What do you know about magic? Keeps to herself. That is it? Non è che ci stia dicendo più di tanto, comunque. Until she lets you in, that's all you need to know. When does she let people in? At her own pace. Respect that? Dovremmo poter parlare con tutti in questa maniera, non finiamo più. Who else? Allora, in questo caso, chiaramente, un modo per tenere l'equilibrio è farlo un po' alla volta. Perché sì, vorrei anch'io tornare a fare qualche missione. Tell me what you think of Sarah. Well, there are few people I tolerate, even less who I like. Sarah, I respect. She sees the big picture, and we're a part of it. I'd follow her to hell if I had to. And from what I understand, we may have to. I am surprised she commands such respect. I'm surprised that you're surprised. You know what she's like more than any of us. I do. Who else? Nobody else. Ok, vediamo. Sure. Do you have any thoughts on the team as a whole? I think we're the only ones aware of the danger Lilith poses to this world. And I think we're pretty green. But enough training will get us through it. Speaking of training, we doing this, or are we gonna keep wasting daylight? Penso che fosse l'ultima, no? I am ready to trade. Finally. Ok, più 2 amicizia. I tuoi balzi infliggono danni aumentati. Back again. Un eroe Not everyone wants my advice, but they're gonna get it either way. Comunque, se un eroe possiede 2 copie di un'abilità, puoi combinarle per crearne una terza ancora più potente. Andiamo da lui. Ok, consuma senza attacco. Ed ha un punto addestramento. Che diventa 3 concatenazione. Ok. All right then. Però non ci ha spiegato che cosa sono i punti. What's up? Vediamo se c'è qualcos'altro. No, ok. Thanks, Blade. E Sure. qua hanno fatto... C'è l'icona che compare come se ci fossero delle novità, ma in realtà... Capitan Marvel, ok. Eccola qua. Hey there. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol Danvers. You can call me Captain Marvel. Kidding. Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous invulnerable sewer monster that swallowed the Sanctum. Che ha ingoiato il Sanctum. Ah sì, sì, c'erano delle specie di tentacoli, però... È ancora lì, no? O l'ha sprofondato nel terreno? Mi sono un'altra occasione con quella creatura. Ma qui nessuno prende mai niente sul serio. Vedi se c'è un modo per Every entrare. lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. But that got me thinking. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. If my time as a pilot taught me one thing, it's that sometimes you've gotta find a workaround. As in Hydra, they've gotta know the way inside. Steve's always said they aren't much for talking. But then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Well,
Well, if there is any time to put your powers of persuasion to work, now is the time, Captain. Trust me, Hunter, I'm looking forward to it. Hydra's been a thorn in me and Steve's asses for years. Can't wait to remove them for good. Find me in the war room when you're finished here. There's a few things we should discuss. Oh, and Hunter? Welcome back from the dead. Ok, nella sala operativa. Qua sono tutti spariti. Rimasto. Allora, vediamo. Questo era lento. Com'è che non c'è più?